আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমার ভিডিও টপিক হচ্ছে অনার্স থার্ড ইয়ার লিঙ্গুইস্টিক্স নিয়ে। তো লিঙ্গুইস্টিক্স থেকে আমি যে প্রশ্নগুলো আজকে সিলেক্ট করেছি সেগুলো আপনারা পরীক্ষাতে সামনে যে থার্ড ইয়ার পরীক্ষা আছে সেই পরীক্ষায় অনেকাংশে কমন পেতে পারেন। তো এইখান থেকে আমি টপিক ধরে ধরে আসলে কোয়েশ্চেনগুলোকে সিলেক্ট করার চেষ্টা করেছি যাতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা না হয়। তো এখান থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো আমি দিয়েছি আমার সাথে সাথে যদি প্র্যাকটিস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার মনে হয় যে আপনারা এখান থেকে অনেক প্রশ্ন কমন পাবেন। তো আমি প্রথমে যেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ। ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কি ব্রিফ কোয়েশ্চেন থাকতে পারে সেটা আমরা লক্ষ্য করব পার্টিতে। হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ? তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ কমিউনিকেশন সিস্টেম অফ হিউম্যান বিংস। ঠিক আছে, জাস্ট এক কথায় অ্যান্সারটা দিলেই হবে। সেকেন্ড প্রশ্ন আছে হোয়াট ইজ মিন্ট বাই ডুয়ালিটি? ডুয়ালিটি মানে কি? Duality means that language is organized on two levels, physical levels and meaning level. ঠিক আছে, তো এটা গেল প্রথম টপিকের আনসার। তারপরে সেকেন্ড টপিক আছে হচ্ছে বেসিক কনসেপ্টস ইন লিঙ্গুইস্টিক্স। থার্ড কোশ্চেন আছে হোয়াট ইজ লিঙ্গুইস্টিক্স? অ্যান্সার হচ্ছে দ্য সায়েন্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নোন অ্যাজ লিঙ্গুইস্টিক্স। নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট আর দ্য ব্রাঞ্চেস অফ লিঙ্গুইস্টিক্স? Linguistics is three branches: descriptive, historical and applied linguistics. What is phonetics? Phonetics is the scientific study of sounds of language. এটা হচ্ছে answer. What is morphology? Answer হচ্ছে morphology is the study of the structure of words, the study of a minimal meaningful unit of language. তারপরে আছে হোয়াট ইজ সিনট্যাক্স? সিনট্যাক্স ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ ওয়ার্ডস ইন্টু ফ্রেজেস অ্যান্ড সেন্টেন্সেস। এবং তারপরে আছে হোয়াট ইজ সেমান্টিক্স? সেমান্টিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ মিনিং ইন ল্যাঙ্গুয়েজ। 9 নম্বরে আছে হোয়াট ইজ প্র্যাগম্যাটিক্স? তো প্র্যাগম্যাটিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ মিনিং ইন কনটেক্সট। তারপরে আছে হোয়াট ইজ প্যারল? এটার অ্যান্সার হচ্ছে এ টার্ম ডিরাইভিং ফ্রম Ferdinand de Saussure that refers to language as it is spoken. Contrast this with language. এবং 11 নম্বরে আছে হোয়াট ইজ কম্পিটেন্স? এটার অ্যান্সার হচ্ছে দিস ইজ দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাবিলিটি অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল টু স্পিক দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ হুইচ হি or she has learned as a native language in his or her childhood. Then what is discourse analysis? Discourse analysis is the investigation of the structure and patterning of discourse. What is competence? Competence is the knowledge of language. Who is Saussure? Ferdinand de Saussure is the originator of the 20th century reappearance of structuralism. 16 নম্বরে আছে what are the major levels of linguistics? The levels are phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, graphology, lexicology, etc. পরের টপিক হচ্ছে phonetics. Question আছে what is a sound? A sound is the minimum segment of the pronunciation of a word. What is IPA? IPA is a system of transcribing the sound of languages which consist of some Latin and Greek letters and a variety of additional symbols and diacritics. What is airstream mechanism? The air involving the lungs is called the airstream mechanism. What is diphthong? 20 number question is what is diphthong? In diphthongs, there are two vowels together but only one peak is there. What is larynx? It is the main organ referred to as the sound box. In the larynx, there are vocal cords. What is glottis? When the vocal cords create an opening for the air to pass through freely is called the glottis. What is consonant? A consonant is a speech sound that is pronounced with the complete
or partial closure of the vocal tract. What is vowel? A vowel is a speech sound that is produced without any obstruction in the oral cavity. What is allophone? Allophone is the positional variant of the same phoneme. What are the cardinal vowels? Cardinal vowels are a system of 8 vowels that was originally developed by English phonetician Daniel Jones. What is the smallest phonetic or phonological unit? Answer: phone or phoneme. What is phone? Phone means sounds or voice. How many consonant sounds are there in English? There are 24 consonants. What does RP stands for? RP stands for received pronunciation. What is tonic stress? Define. What is tonic stress? Tonic stress is an extra strong stress on words to show special focus. 32 তে আছে define voicing. Speech sounds that are produced with the vocal cords vibrating are called voicing. How many vowel sounds are there in English? There are 20 vowel sounds in English. Pure vowels 12 and diphthongs 8. How many monophthongs are there in English? There are 12 monophthongs in English. These are এখানে সবগুলো দেওয়া আছে, আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন। 35 এ আছে name the passive articulators. The passive articulators are upper lip, upper jaw, teeth ridge, hard and soft palate and uvula. What are the branches of phonetics? There are 3 branches of phonetics. These are articulatory phonetics, production of speech sounds; acoustic phonetics, transmission of speech sounds; auditory phonetics, perception of speech sounds. What are alveolar consonants? Alveolar consonants are produced when the blade of the tongue articulates with the alveolar ridge. What are bilabial sounds? The sounds made by 2 lips are called bilabial sounds. এরপর next topic আছে phonology. What is tone? A tone is a syllable that initiates a contrast in pitch, level or direction. What is primary stress? The stronger degree of stress is called primary stress. What is secondary stress? The weaker degree of stress is called secondary stress. What is phonology? Phonology is the study of the sound system of one or more languages. What is syllable? A syllable is a word or part that has own vowel sound. What is stress? Stress is the acoustic prominence of a syllable in a word. What is intonation? Intonation is a pattern of changing pitch during an utterance to convey linguistic information. What is assimilation? Assimilation is a linguistic process by which sound becomes similar to an adjective sound. What is elision? Elision is defined as the disappearance of a sound. What is phoneme? Phoneme is the smallest constructive linguistic unit that may bring about a change of meaning. What is minimal pair? Minimal pair is a pair of 2 words in language which differ from each other by only one distinctive sound and which also differ in meaning. এবং next topic আছে morphology. What is morpheme? Allomorphs are the different forms of a single morpheme. What is free morpheme? A free morpheme is a morpheme that can stand alone as an independent word. What is bound morpheme? A bound morpheme cannot stand alone as an independent word but must be attached to another word.
What is borrowing? Borrowing involves copying a word from another language. What is suffix and prefix? Suffixes are bound morphemes attached to the end of the word. Prefixes are bound morphemes attached to the beginning of the word. What is a zero allophone? Allomorph. Zero allomorph is an inflection in nouns or verbs presumed to be present although invisible. What is bound stem? A bound stem is an stem that cannot occur as a separate word apart from any other morpheme. Next topic is syntax. What is syntax? Syntax is the study of sentence structure. What are the syntactic units? The syntactic units are words, phrases, clauses, and sentences. What is sentence? Sentence is the basic unit of syntax. What is deep structure? Deep structure is the underlying meaning of the sentence. What is recursion? Rules can be applied more than once in generating sentences. What is IC? An immediate constituent is any of the largest grammatical units that constitute a construction. What does IC stand for? IC is an abbreviation of the immediate constituent. What is P marker? What is P marker? The representation of the phrase structure of a sentence is known as its phrase maker. What is UG? Universal grammar is a theory of linguistics. এরপর আছে হচ্ছে semantics. What is an acronym? An acronym is a kind of abbreviation. What is a hyponym? When the meaning of one form is included in the meaning of another, the relationship is known as hyponymy. এবং নেক্সট টপিক হচ্ছে pragmatics. What is speech acts? The philosopher J.L. Austin claims that many utterances are equivalent to actions. Next topic দেওয়া আছে discourse analysis. What is discourse analysis? Discourse analysis is the functional analysis of discourse. What is cohesion? Cohesion is a grammatical relationship between parts of a sentence essential for its interpretation. Next question is what is coherence? Coherence is the relationship that links the meaning of utterance and sentences. What is schema? Next question is what is schema? Schema is a stored body of knowledge. Whereas psycholinguistics. So what is psycholinguistics? Psycholinguistics is the study of language with reference of human psychology. What is LAD? LAD is a language acquisition device. What is SLA? Second language acquisition is the process by which people learn a second language. What is language acquisition? Language acquisition is the process by which children acquire knowledge about their native language in their early childhood. এবং next topic আছে sociolinguistics. What is sociolinguistics? Sociolinguistics is the study of the use of language in society. What is idiolect? Idiolect is the language of an individual as opposed to that of a group. What is Creole? Creole is a term used to describe a pidgin after it has become the mother tongue of a certain population. What is accent? Accent refers to the pronunciation of a dialect. It is a reference to the collection of phonetic features which allow a speaker to be identified regionally or socially. What is register? A register is a subset of a language used for a particular purpose or in a particular social setting. What is dialect? Dialect is any regional, social or ethnic variety of language. What is Isogloss? Isogloss is a boundary line between places or regions that differ in a particular linguistic feature such as the pronunciation of a vowel. What is motivation? Motivation is the psychological duality that leads
people to achieve a goal. What is first language? First language is the native language of a learner. What is clipping? Clipping is a process of cutting words into shorter ones. Define sign. A sign is something that has a meaning. What does semantics differ from pragmatics? Pragmatics is the study of meaning in context. Semantics is the study of meaning without reference to the context. তো এটাই ছিল ব্রিফ কোয়েশ্চেন। এরপরে আছে হচ্ছে পার্ট সিতে ব্রড কোয়েশ্চেন আছে কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ? ডিসকাস দ্য মেজর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর প্রপার্টিজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। নেক্সট কনসেপ্ট আছে কনসেপ্টস অফ লিঙ্গুইস্টিক্স। হোয়াট ইজ লিঙ্গুইস্টিক্স? ডিসকাস linguistics as a science. Discuss the scopes, areas, branches of linguistics. Who is Chomsky? Describe his contribution to linguistics. Discuss Saussure's contribution to linguistics or concept of language and parole. Next topic is phonetics and phonology. What is phonetics? Discuss the different branches of phonetics. Discuss different organs of speech for producing speech sounds with a diagram. Discuss cardinal vowels and show their positions through a diagram. What is stress? Discuss its types and rules of stress placements in English words. What is diphthong? Discuss the classification of English diphthong with a diagram. Next topic is morphology. Discuss the different word formation process in English. তারপরে আছে যে সিনট্যাক্স থেকে আছে। হোয়াট ইজ সিনট্যাক্স? ডিসকাস দ্য স্কোপ। সিনট্যাক্স থেকে দেওয়া আছে এখানে। হোয়াট ইজ সিনট্যাক্স? ডিসকাস দ্য স্কোপ অর মেজর syntactic process with a diagram. What is PS grammar? Discuss the structure, function and limitation of phrase structure grammar. Semantics. What is semantics? Provide an analysis of major lexical relations. Discuss the type of lexical relationships. First, pragmatics. What is pragmatics? How is pragmatics different from semantics? What is the cooperative principle? Discuss the reference to Gracian's maxims. Discuss the syntagmatic and paradigmatic concepts of language. Discourse analysis. How is the spoken language differs from written language? এবারে আছে psycholinguistics. Explain the nativist theory of Noam Chomsky. Discuss the monitor model theory of Stephen Krashen for L2 teaching. এবং শেষে আছে যেটাতে sociolinguistics. Discuss the varieties of sociolinguistics. Give an account of the Sapir-Whorf hypothesis. Discuss the relationship between language and culture. তো এই ছিল লিঙ্গুইস্টিক্স থেকে প্রশ্ন। লিঙ্গুইস্টিক্স থেকে ব্রিফ এবং ব্রড কোয়েশ্চেন আসার মতো কিছু প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলো এখন থেকে পড়ে রাখলে আপনাদের পরীক্ষায় অ্যান্সার করতে সুবিধা হবে। আর এই অ্যান্সারগুলো অবশ্যই যাদের কাছে নোট গাইড আছে তারা পাবে। এটা বিশেষ করে লেকচারের একটা গাইড পাওয়া যায়, সেখানেও পাওয়া যাবে, এবং স্টাডি গাইড থাকলে স্টাডি গাইডেও এই অ্যান্সারগুলো পাওয়া যাবে। তা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।